Okay, so today we are discussing about multiplication of decimal numbers. In this module, you will learn how to multiply decimal numbers. If one brownie costs 47 rupees and 75 paise, how much will 3 cost? To calculate the total money spent on 3 brownies, we just multiply 3 by 47.75. Now, 3 is a whole number and 47.75 is a decimal number. To multiply a whole number by a decimal number, we first multiply the two numbers ignoring the decimal. We get the product as shown here. Now, we need to insert the decimal point in the answer by counting the decimal places in the original decimal number. There are 2 digits to the right after the decimal point. So, we will insert the decimal point 2 places from right to left in the answer. Therefore, the total money spent for 3 brownies is 143 rupees and 25 paise. Okay, so here we are discussing about multiplication of decimal number. So there is a question for you. That is, if one brownie costs rupees 47.75, how much will 3 cost? Okay, so ഒരു ബ്രൗണിയുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗണിയുടെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ബ്രൗണീസിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആസ് പെർ ദ ലോജിക് വി ഹാവ് ടു ഡു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. Okay, so we have to do multiplication, that is 3 into rupees 47.75. Okay, idana logic. Now what is happening here? Here is a decimal number. Okay, 47.75 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു decimal number ആണ്. The decimal number is multiplied with a whole number. Whole number 3 ആയിട്ടാണ് multiply ചെയ്യുന്നത്. So here they are discussing how to do the multiplication of a decimal number with a whole number. So what you have to do, you have to consider that decimal point is not there. ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ 4775 into 3, ഇത് പ്രോപ്പർ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 into 3 15, 7 into 3 7 into 3 4 into 3, like that you have to do a proper multiplication. Usual multiplication ചെയ്യാൻ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we will get an answer 14325. Okay, this is our answer that we are getting. Now what is happening, we have not put the decimal number നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആൻസറിനകത്ത് എന്തായാലും ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, that is for sure. നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനകത്ത് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു പുട്ട് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്, എവിടാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടേണ്ടത് അത് നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം. Okay, so here it is 47.75. ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. So after the decimal point there is 2 digits. Okay, so in the answer also after the decimal point there should be 2 digits. Okay, so for that what you are doing, from the right hand side, okay, എഴുതിയേക്കുന്ന ആൻസറിന്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് 2 ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനിപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടണം. Okay, so this is how you put a decimal while multiplying a decimal number with a whole number. Okay, so decimal number whole number ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഡെസിമൽ ഇല്ല എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന ആൻസറിനകത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടണം. സോ ആൻസറിനകത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടുക. Okay, this is how you do the multiplication of a whole number with a decimal number. Okay, so from here we will get the answer as the total money spent is rupees 143.25 rupees. Okay, so we will move forward. Tom's father bought 2.5 kg strawberries for 65 rupees and 50 paise per kg. What is the total money spent? To find the total money spent to buy the strawberries, we have to multiply the quantity of strawberries, which is
2.5 kgs with the price per kg, which is 65 rupees and 50 paise. To multiply two decimal numbers, first, ignore the decimals for both the numbers and multiply them. On multiplying, we get this huge number 163750. Now, there are two decimal numbers here. The first number has one decimal place, while the second has two. So, we will add the decimal point 3 places from the right to the left in the product. That gives us 163 rupees and 75 paise. Decimal numbers can also product. That gives us 163 rupees and 75 paise. Okay, so here we are doing another sum. The sum is Tom's father bought 2.5 kg of strawberries for rupees 65.50 per kg. What is the total money spent? Okay, so 1 kg price is given. 2.5 kg is what the Tom father has bought. So you have to calculate the total price. Total price calculate. So as per the logic, multiplication. Okay, so 2.5 into 65.50. Multiplication same way, you are not considering the decimal point. Decimal point consider usual multiplication that is 6550 into 25. Okay, so usual multiplication we will get a number 163,750 in the number getunu. Ini namakku decimal point idanam. Endayalum nammal multiply cheyidathu oru decimal numbers aanu. So kittunna answer natha decimal point endayalum undayirikkanam. Ini decimal point nokkandenu vechal nammal ivide ee 2.5 natha decimal kayinja how many digits are there nokam. So here it is 1 digit. Okay, and here 65.50. After 65.50, how many digits are there? How many decimal points are there? Or after the decimal point, how many digits are there? 2 digits are there. That is 5 is there, 0 is there. Okay, so total nokku anengil ee whole nathu total nokku anengil ee number il oru decimal digitum ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നമുക്ക് 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡിജിറ്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ. Okay, so we have to take how much is the total number of digits after the decimal. Here we have 1 digit and here we have 2 digit. So 1 and here 2, the total will become 3. Okay, so answer nathu nammal right side in 3 digits maati pointed decimal pointed. Okay, so understood? I think you have understood. Okay, so this is how you have to do. When you have a decimal number multiplied by another decimal number, you have to calculate how many decimal points are there. How many decimal points are there after the how many decimal digits are there after the point. ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് നമ്പറിൽ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2, സോ ടോട്ടൽ 3 ആണ്. ആൻസറിനകത്ത് നമുക്ക് 3 ആണ് വേണ്ടത്. Okay, so I think you can write this down. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം എഴുതി 2.5 into 65.5. ഹെഡിങ് എഴുതേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുപോലൊന്ന് എഴുതും. റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് 2.5 into 65.50 എന്നുള്ള രീതി പ്രോബ്ലം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. Decimal numbers can also be expressed as fractions. We can remove the decimal and convert the numbers into fractions. Now, let's see how you would multiply a decimal number with 10, 100 or 1000. 3.35 can also be written as 335 upon 100. We multiply the fraction with 10, 100 and 1000 respectively. We simplify and insert the decimal point by counting the decimal places in the original number. Okay, so here we are discussing how to multiply decimal numbers with 10, 100, 1000 like that. അതായത്
10 in the multiples. Okay, how to multiply decimal number with 10, 100, 1000 എന്നുള്ള രീതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ we can write the decimal number as a fraction. Okay, so how to write that? ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3.35 ആണ്. So പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡെസിമൽസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. Here 2 decimals are there. So since here 2 decimals, we will put by 100. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് 100 ഇട്ടു? ഇവിടെ 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 1 2 zeros. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ആസ് 5.567 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 3 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് 1000 ആണ് വേണ്ടത്. ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10,000 ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡു. ഇപ്പൊ 3.35 into 10 ചെയ്തു, അപ്പൊ 355 by 100 into 10. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 100 10ന്റെ ഒരു സീറോയും 100ന്റെ ഒരു സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 33.5 എന്നായിരിക്കും. So same way also here it is done. It is multiplied by 100. 100 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 100ഉം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 100ഉം കട്ടായി പോകുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ 1000 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 100 മൊത്തത്തിലും 1000ന്റെ 2 zeros കട്ടായി പോകുന്നു. സോ ബാക്കി വരുന്നത് 10 ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So we get 33.5, 335 and 3,350 as answers. Okay, so see here, കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വന്നത് 335 by 10. 335 by 10 ആകുമ്പോൾ here only 1 zeros are there. 1 zero ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ. സോ 33.5. Here it was divided by 1, so no need of any decimal point. If we are putting a decimal point also, after the decimal there will be only a 0. Now here it is 335 into 10 ആണ് നമുക്ക് വന്നത്. So into 10 ചെയ്യുമ്പോൾ 3,350 എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇനി after decimal point there is no digits. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0.0 എന്ന് എഴുതുന്നു. ഈ 0.0 എന്ന് എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലേലും it doesn't matter. Okay, പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലേലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല. Notice that when multiplied by 10, the decimal point has shifted by one place to the right from the left. When multiplied with 100 and 1000, the decimal point has shifted 2 places and 3 places from the right to the left respectively. Okay, so this is how this is the summary. അതായത് ഇതാണ് സമ്മറി. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റിനെ 10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 10നകത്ത് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. 10നകത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് 1 സീറോയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരു ഡിജിറ്റ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇടുക. അപ്പൊ 33.5. ഇവിടെ 100 ആകുമ്പോൾ how many zeros are there? 2 zeros are there. So we have to shift the decimal point to the right after 2 digits. 2 digits കഴിഞ്ഞ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് 335.0 എന്നിട്ടത്. Now here it is 1000. So since it is 1000, you have to shift 3 place. 3 place ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. In the number we have only 2 place. നമ്പറിനകത്ത് 2 place ഉള്ളൂ, നമുക്ക് 3 place ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. Okay, so that's why it becomes 3,350. Okay, so I think you have understood this much. You can just write down this summary. ഈ ടേബിൾ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. So here we have discussed about how to multiply the decimal number with 10, 100, 1000, 10,000, whatever it is, how to do the multiplication. So here you have to see how many zeros are there. നമ്മൾ 10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 1 zero, 100 വെച്ചാണെങ്കിൽ 2 zeros, 1000 വെച്ചാണെങ്കിൽ 3 zeros. So just see how many zeros are there and shift the decimal points to the right as per the number of zeros. Okay, 10 ആവുമ്പം ഒരു സീറോയാണ്, സോ ഒരു പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. 100 ആവുമ്പം 2 സീറോ ഉണ്ട്, സോ 2 പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. 1000 ആവുമ്പം 3 zeros ഉണ്ട്, സോ നമ്മൾ 3 പ്ലേസസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇഫ്
3 places shift ചെയ്യാൻ നമുക്ക് digits ഇല്ല എങ്കിൽ additional zeros add ചെയ്ത് shift ചെയ്താൽ മതി. Okay, so after finishing just finish writing, just tell me. Okay, we can stop here. This much we have studied.